Matthew 11. إصحاح 11. When Jesus had finished instructing his 12 disciples, he went on from there to teach and preach in their cities. ولما كمل يسوع أوامره لتلاميذه ال 12 مشي من هناك عشان يعلم ويبشر في المدن بتاعتهم. Now when John heard in prison about the deeds of the Christ, أما يوحنا فلما سمع في السجن بأعمال المسيح he sent word by his disciples and said to him, بعت 2 من تلاميذه وقال له: Are you the one who is to come, or shall we look for another? أنت هو اللي جاي ولا نستنى حد تاني؟ And Jesus answered them, فجاوب يسوع وقال لهم: Go and tell John what you hear and see. روحوا بلغوا يوحنا باللي بتسمعوه وتشوفوه. The blind receive their sight, العمي بيشوفوا and the lame walk. والعرج بيمشوا Lepers are cleansed, and the deaf hear, والبرص بيطهروا والطرش بيسمعوا and the dead are raised up, والميتين بيقوموا and the poor have good news preached to them. والمساكين بيبشروا. And blessed is the one who is not offended by me. ويا بخته اللي ما يتكعبلش فيا. They went away. Jesus began to speak to the crowds concerning John. وفين ودول ماشيين ابتدى يسوع يقول للزحمة عن يوحنا: What did you go out into the wilderness to see? خرجتوا للصحراء عشان تشوفوا ايه؟ A reed shaken by the wind? عصاية بتحركها الريح. What then did you go out to see? لكن خرجتوا عشان تشوفوا ايه؟ A man dressed in soft clothing? إنسان لابس هدوم ناعمة. Behold, those who wear soft clothing are in kings' houses. أهو اللي بيلبسوا الهدوم الناعمة هم في بيوت الملوك. What then did you go out to see? لكن خرجتوا عشان تشوفوا ايه؟ A prophet? تشوفوا نبي؟ Yes, I tell you, and more than a prophet. أيوة بقول لكم وأحسن من نبي. This is he of whom it is written, لأن ده هو اللي اتكتب عنه. Behold, I send my messenger before your face, أهو أنا هبعت قدام وشك الملاك بتاعي who will prepare your way before you. اللي هيجهز طريقك قدامك. Truly I say to you, الحق بقول لكم among those born of women, there has arisen no one greater than John the Baptist. ما قامش من بين اللي اتولدوا من الستات أعظم من يوحنا المعمدان. Yet the one who is least in the kingdom of heaven is greater than he. ولكن اللي أصغر في مملكة السماء أعظم منه. From the days of John the Baptist until now, ومن أيام يوحنا المعمدان لدلوقتي the kingdom of heaven has suffered violence, مملكة السماء تتاخد بالعافية، and the violent take it by force. واللي ياخدوا بالعافية يخطفوها. For all the prophets in the law prophesied until John. عشان كل الأنبياء والشريعة لحد يوحنا تنبأوا. And if you are willing to accept it, ولو حبيتوا انكم تقبلوا he is Elijah who is to come. يبقى ده هو إيليا اللي مفروض انه يجي. He who has ears to hear, let him hear. اللي له ودان عشان يسمع يبقى يسمع. But to what shall I compare this generation? وبمين أشبه الجيل ده؟ It is like children sitting in the marketplaces يشبه ولاد قاعدين في الأسواق and calling to their playmates. بينادوا لأصحابهم ويقولوا: We played the flute for you, and you did not dance. زمرنا لكم فما رقصتوش. We sang a dirge, and you did not mourn. صوتنا لكم فما لطمتوش. For John came neither eating nor drinking. لأنه جه يوحنا لا بياكل ولا بيشرب. And they say, he has a demon. فيقولوا فيه شيطان. The Son of Man came eating and drinking, and they say, look at him, a glutton and a drunkard. جه ابن الإنسان بياكل وبيشرب فيقولوا ده إنسان أكيل وشريب خمر. A friend of tax collectors and sinners. بيحب اللي بيجمعوا الضرايب والخطاة. Yet wisdom is justified by her deeds. والحكمة ظاهر الصلاح بتاعها من ولادها. Then he began to denounce the cities where most of his mighty works had been done. وقتها ابتدى يوبخ المدن اللي اتعملت فيها أكتر معجزاته. Because they did not repent. لأنها ما تابتش. Woe to you, Chorazin!
Woe to you, Bethsaida! يا ويلك يا كورازين، يا ويلك يا بيت صيدا. For if the mighty works done in you had been done in Tyre and Sidon, لأنه لو اتعملت في صور وصيدا المعجزات اللي معمولة فيكي، they would have repented long ago in sackcloth and ashes. كانوا تابوا من زمان في الهلاهيل والرماد. But I tell you, ولكن بقول لكم it will be more bearable on the day of judgment for Tyre and Sidon than for you. ان صور وصيدا هتبقى ليهم حالة محتملة اكتر يوم الحكم من اللي ليكوا. And you, Capernaum, وانت يا كفر نحوم، will you be exalted to heaven? اللي طلع للسماء You will be brought down to Hades. هتقعي للهاوية. For if the mighty works done in you had been done in Sodom, لانه لو اتعملت في سدوم المعجزات اللي معمولة فيكي، it would have remained until this day. كانت فضلت لحد النهاردة. But I tell you ولكن اقول لكم that it will be more tolerable on the day of judgment for the land of Sodom than for you. ان ارض سدوم هتبقى ليها حالة محتملة اكتر يوم الحكم من اللي ليكي. At that time Jesus declared, في الوقت ده جاوب يسوع وقال: I thank you, Father, Lord of heaven and earth, احمدك يا اب يا رب السماء والارض، that you have hidden these things from the wise and understanding لان خفيت دي عن الحكمة والفهمة and revealed them to little children. وأعلنتها للأطفال. Yes, Father, for such was your gracious will. أيوة يا اب، لأن بالشكل ده بقت الفرحة قدامك. All things have been handed over to me by my Father, كل حاجة اتسلمت ليا من أبويا، and no one knows the Son except the Father, ومحدش يعرف الابن غير الاب، and no one knows the Father except the Son, ولا حد يعرف الاب غير الابن، and anyone to whom the Son chooses to reveal him. واللي يحب الابن إنه يعلن له. Come to me, all who labor and are heavy laden, تعالوا لي يا كل التعبانين واللي حمولكوا تقيلة، and I will give you rest. وأنا أريحكم. Take my yoke upon you and learn from me, شيلوا نيري عليكم وتعلموا مني، and lowly in heart, and you will عشان أنا وديع وقلبي متواضع، and you will find rest for your souls. تقوموا تلاقوا راحة لنفسكم. For my yoke is easy and my burden is light. لأن نيري سهل وحملي خفيف.